Wrong, John. Thank you. Thanks to her journey, Ngabojogede, and so much respect to abantu balese mu industry ngabo bamenye. I think she should be celebrating that, and the perfect place to celebrate that would be in philanthropy. Okay? To give back to the people. Kati ng'ennyimba ze bwe zibi ez'abaana abato kimbeewo kinkutula yandibadde azitwala ku Ssanyu Babies Home. You are coming off with double barrel. I'm talking with conviction because I'm convinced of my thoughts about that issue and many others. There is a political party called the National Peasants Party. National Peasants Party. Recently appointed your tight, your friend, your buddy and mate, Hajat Stecia Mayanja, president. She should be arrested. She should be in Luzira. You know, when we are cleaning up spaces, John, abantu bavaayo oyagala abantu baveeyo gwoli mukunoonya mitwalo 5 gya dola nagambe sere ekintu kyo kitadde waggulu nnyo it's not achievable kati oli asaze achievable. What's 500,000 US dollars? Yes, my daughter will meet up people in Germany and we can do a deal. We can collaborate and get the money. Akati oli ye Stecia ayise wali as president arrested in Luzira maximum prison. She has cases to answer. We are cleaning up politics. We have to know. Company yakozesanga okutwala abantu. No, John. Yes. No, John. Yes. No. I withdraw my question. Unbelievable. Jeez. Listen, Uganda, it's Craig David here, and I'll be performing live in Uganda for the first time ever at the World of Sounds R&B edition on the 29th of August at the Sheraton Gardens, Kampala. You can get your tickets right now at www.quicket.co.ug. I'll see you in Kampala. Sending you all my love. God bless. Vibes. Cheers! Craig David, TS5, live in Kampala at the World of Sounds is brought to you by Gigman, Left Media, Noni V, ETS Events, Capital FM, and NBS. Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy na Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Abiri August, Emitwara Abiri Okuyingira, Alebad 15, Emeze milioni 3. Oro kusande Gabiri Munyagusta Genzeruero Muchisawe, Shinzo Mutwano Gumu. Oh! Booking a ticket yonga buchalaba. Tokomererwa kumusaraba. Gana kumomo pay. Hoba nyiga, kamunyenye mumukaga 5, kamunyenye 20 kadara. Hoba, gana ku Serena Hotel. Good color solution. Hoba kupa passport. Ozigura physically. Hegwanga libade muchibubaro. Ngari missing a music ingono. Make way for the Queen. Wete gure bala. Kati bimami ya musareko na John Rambo byamwe. Biwagidwa Victoria University. Westlake Water. Right now up. Trisha Safaris. Vernon Records. Le Juba Express. Where is a saint Munsezi Suke Chukumi? Bunambiro. Vibe Life UG mbaniriza nnyo ku Buyu Studios e Rubaga. Bw'oba olinayo video gy'oyagala okukwata nga oyagala greenery mungi naye ng'oli ready okusasula, omanye abantu abakwata video mulina ekizibu. Mmwe musinga obutaagala kusasula. Venue mwagala za bwereere, no si ya bwereere. Buyu Studios erina locations. Era creative director ali eyo oba video director ali eyo mu kifo ky'ogenda n'ogenda mu warehouse e Kawempe mpadde kyakulabirako ate n'ogenda e Mengo ate n'ovuga n'ogenda e Gaba ate ne mukolera video ennaku 3 asasudde ku Buyu Studios
waliwo locations nga 5. There is so much if you are creative that you can do. And bw'oba ozzeewo ofunirako art director pro bono wabwereere kati ye n'akuyamba ekirooto ky'okukijjayo obulungi. It's a very good place. It's very close to town. It has a lot of privacy. Nti you get there, you close the gate, you shoot your video the whole day without disturbance, and you will create something out of this world. In case oyagala okukozesa Buyu Studios, I am the self-appointed marketing manager and operations manager of Buyu Studios. Ntuukirira akakalango nkamazi. Baganda baffe abali mu America njagala kubategeeza nti Touch and Soul bandi ebakubira omuziki omuzito omuwomu. September 6 Touch and Soul egenda kubeera wali ku French Club e Waltham nga bakuba endongo. Bano be balimu Rude Boy Divo agenda kubaayo, Julius Juko agenda kubaayo, Koda agenda kubaayo, Spurgeon Wamala agenda kubaayo n'abalala bangi. So musetting time abantu mwenna abali New Jersey, New York, New Hampshire, Massachusetts yonna ekifo bakiyita French Club 93 Elm Street e Waltham. September 6 lugenda kuba lunaku lwa 6 endongo egenda kukaaba okuva ssaawa 3 paka ssaawa 7. 4 hours of non-stop entertainment. So tusisinkanayo, it's gonna be big, it's gonna be massive, you're gonna enjoy it. Tukyayogera music. Craig David 29 August ali Kampala. Atamanyi Craig David tusoke muleke tokaka. Wabawo omuyimbi ajja ng'oyagala abantu abamumanyi abamunyumirwa. Twagala tubeere wali nga tugiyita sing along. Luyimba nga bwe twali ku UB40. Era tobuuza yaani unless ng'oyagala okwekumira mu kumanya nganze osobola okugenda ku YouTube oba ku Google n'otekamu Craig David. But short of that, abamanyi Craig David, British born, 29 August, mitwalo 2 milioni 5 ne milioni 10. So check out Craig David, 29th August, Kampala Sheraton Hotel. Obeera ne mukwano gwo, actually si mukwano gwo, obeera ne muganda wo naye n'akuteekako embeera olumu ng'oyagala omuwolereza no struggling okufuna ebigambo ebimuwolereza oba ebiwootalinga down kyayogedde kwegamba anyiize aleme kukaalamuka nnyo n'obulwa. Musajja bamuyita Yowaana John Segawa, mutabani wa Ssekizivu. By the way, alina project gy'aliko bw'oba oyagala amatoffaali amalungi. Amatoffaali clay bricks naye nga njokye. Zikola finishing ennungi ennyo ng'ozimba. Naawe ntuukirira, I'm the self-appointed marketing manager of Damiano Bricks. Yes. Mzee Damiano yali musajja ali very enterprising, so n'abaana bagenze naye. Oliraba lino ly'amaanyi gumu lisinga gano aga concrete Simon Sekanti agakola. Gakolebwa mu Bende, marungi nnyo, gali very artistic, galiko ne Rama kwegamba litakuleetera kicupuli. Ate ne bw'oyiwa fuso namba tegamenyeka. So you get value for money. In case you feel like you want this, get in touch with me. Nja kutuusa ku Damiano Bricks. Thank you. Nino omusajja wano muganda wange. Ennaku zino yagula kimajegere atambula nakyo kati gwoba otagala n'akikuyisaamu ate bw'amala n'agenda ekatabalanga neyeeberereyo waggulu kali tunsi nga atangaala nnyo nayitawo ennaku ezo. Anti bamuharvestingamu. Ero baddamu okuharvestinga ompita n'embaawo. Bwe tofaayo ompita buyisi nti owaayo eti enkya wali wajja ne kamasiini kimala.
nze emmotoka yange ngikiike mu kkubo bwenti kati tuwogere nazikutte si bingi nze ebyange gwe nze ombuyabuze nti alokye enkya waliyo wakamasini ajja kale nze nga mpaakinga wano wansi waggulu nyambusa bigere nga tunyumya nazikutte nga nzikirira nga nzijjawo emmoroka naye John nsaba obuze kuba tulaba ku Vibe Life nsanyuse okutuulako ne muganda wange nate officially kubanga tutuula naye buli kaseera naye kati tutuula officially nga alina ebibuuzo byagala okumbuuza naye nga lwaki naye nsanyuse obalaba mwebale kutukyalirako wano e Lubaga tubeera lonely ebiseera ebisinga because twagala okukolera mu creative space esirise bwe tulaba ku bagenyi tusanyuka nsanyuse okulaba se amina njagala kunyumiza from my story, yes, I'm sure you will relate. Yes, sir. Kitu driving jetwagala okugenda. Waliwo omusajja bamuyitanga Jimmy Katumba. He was so powerful. He was so respected. Yomu kuba celebrities ab'amaanyi abali mu Uganda in the 80s and 90s. Jimmy Katumba yali asula ku Platinum House. I know banji wana batula batamanyi na Platinum House. Naye Platinum House yali waggulu wa parking kadde. Side wano waliwo Market Street yeyambuka bweti. Naye waggulu wa parking kadde. Eno Market Street aka flat akaliwa. Just between Barclays Bank ati Absa ne Market Street waggulu wa park awo nga wasula. Naye yavangayo koolu olumu n'atambula n'ayita ku luwumu awo ng'agenda ayimba waliwo ekibuga ekituukuvu ennyo era nga luwumu avaayo abantu ne bafuluma mu maduuka batyo mukwatako batyo mubuuza balaba sita. Here we are. Mukwano gwo the ever young Halima Namakula naga nti mbaddewo ebbanga njagala kucelebratinga emyaka 5 in performing arts. Namala naga nti nina emyaka 2 gyemaze in philanthropy nga nyamba abantu alina fistula organization atuletedde abayimbi. If it wasn't her, maybe Rema Namakula wouldn't be where she is. We have Chihuwa, the producer. We have Umurangira Ndaus, the radio presenter. Yasoka kola ku radio ye. Banji abayimbi bazenga akwatako here and there. She goes ahead, gets Steve Jean, does a wonderful production. No. He does a production. Yes. Keep the word wonderful. Tewaliyo. Tugende maaso. And then nova ekatabalanga. No leta gunduza no jabuli kitu kyonna nokiyiwamu amazzi. John, did you think about someone celebrating 50 years in performing arts? Thank you. Omanyi lwaki nsoose kuwa kaliaka Jimmy. Yes. Nti abantu edda nga ba celebrities babawa their flowers. Yes, the aura they deserve. Yes. Today celebrity avuddeyo omumanyi bulungi. She's an all-rounder. She can dance, she can sing, she can act. Okiraba abo be batandika Black Pearls. Okiraba as a drama major. Wandi badenga okuba 10 mu ngalo ogamba you've done us proud. Thank you Halima. What is wrong, John? Thank you. Thanks to her journey nga bw'ogyogedde, and so much respect to abantu baleese mu industry nga bw'obamenye. I think she should be celebrating that, and the perfect place to celebrate that would be in philanthropy. Okay? To give back to the people. Kati ng'ennyimba ze bwe ziri ez'abaana abato kimbeewo kinkutula yandibadde azitwala ku Ssanyu Babies Home. You are coming off
No, double barrel. I'm talking with conviction because I'm convinced of my thoughts about that show and many others. I'm so convinced. I told you okoze omulimu mulungi nnyo mwami Eddy. Sebo bali kusinga. Olese Jimmy Katumba. Okay, let me give you an example of Jimmy Katumba. I was a young boy in Chitovu, St. Henry's, Masaka. A young boy coming from Mubende, Mukuru, Omanyiye waffe. Owebiseera ebyo tugira ku kirole tuyita mu bikubo bya ttaka biringa byante. Temwatuukanga Busega. Muzeeyi yatemeranga muli munda. Waliwo ebyo byafe nnyo ng'alina kamalayo nga lifudde. Naye mu kusooka nga tugitemere naye kati ng'alina kamalayo. So in Chitovu, I think I was in senior 1 or 2, I don't remember. But I think 1. Ne wajja show eya Jimmy Katumba with the Ebonies. Ngeri ku Patel Shamji. Masaka. I saw lines and lines of people coming to watch Jimmy Katumba. We were young, 3 people, but between our tickets. I convinced these people between okulaba Jimmy Katumba. Nva Mubende. Jimmy Katumba ze Masaka. Sisobola kuddayo Mubende ne nsinyumiza bannyinaze nti Jimmy Katumba namulabyeko. Nga tubadde tubalaba ku TV. Ku UBC, ku UTV. Ba celebrity abaliwo. So we organize, we buy one, actually we are 2. So we buy 1 ticket. Okay? Somebody ayingire, agenda agikomyewo, agimpe, nange nyingire. Ojjukire bwe twabikolanga. Netubeerawo nga twezooba kati naayingira n'aŋŋamba John ekiri mubi ndabye ku stage. Shot ennatandika abantu bayingira. Eyo nnyini Fenon gye yakoze kutegedde. Ne najja bamutaddemu awakasitampa nfadde akatiketi. Ddaba ngenda okuyingira ku mulyango. Olw'okuba mwana muto. Omusajja teyatawaana nakukebera kantu kangi. Kamwe abaana bato muyiteewo muveeyo. Katuyingira crowded. Tekyakomaawo. Ne tubeera eno tulingiza eri Eddy. John Segawa munnamubende. Ate abadde na tiketi. Ne bagamba abaana abato mugende mu maaso. Abantu abakulu basobole okutuula babeere eno balabe mwe tutuule wali eri. I've never watched a show like that in my life. Mu biseera byabwe. You know ebyo byogedde. Jimmy Katumba nga bakola videos prior to where they are going. Ne bamuteeka mu mmotoka ng'abantu bamulinze erukaya. Owulira n'alyoka ayingira nnyendo weruka mu kimanyi. That's what they show. Ku screen kwebiri. Shetandise ante mwetandise batadde bannange omusajja tatuuka biki bataddeyo nti aluka yatuuse. Abantu abannamasaka bagenda okulaba nga ddala balabe alirukaya. Abantu bamwaniriza essaawa ezimubiri awo kawungeezi bakutte. It's timeline. Emmotoka eddamu edduka Toyota DX. Edduka bayiteekamu obuyimbayimba abalaba nabo ne beezinyaamu ababasookawo. Bamulinda. Ne bateekawo laps ne bakuzayo ku screen. Mboyo atuuse ku lolokaamu. Kumbe baabikutte dda. Mugenda okulaba nga ali mu binnya by'omu nnyindo. Wasoma. Akkirira ayita ku kiddeviira. Amasa bw'ati. N'alyoka atuuka. Emmotoka n'epaakinga nga mugiraba. N'emmotoka ezabaddewo endala ze mwaleseewo ezo ze bapanga ezo Jimmy Katumba the Ebonies. N'alyoka ayingira ku stage. People died like they are dying, not dying real, but they're dying of excitement. That was the performance when 1980. Must have been Museveni nga yakawanga. Yes, 1986. Mister, those were the shows.
40 years ago. 40 years ago. What crap are we putting on stage today? And you call it celebrating years. The woman, yes, akoze ebintu. But we must respect stage. The stage, Eddy, I so much love art. Nze ngamba abantu nti art is like like a religion. Ngabo babati abasiramu bebagala nyi dini yabo. Ni art wali. That when you walk into a theater, you must the spirit of art kwambala nowera obsessed n'ekikyogenda okulaba. Bino ebiseera by'amasimu na biki ebize bitu distractinga ku kikulu. Therefore bwe tubanga tutegeka, we must prepare the best. I know one art director said a stage is like a plate. Thank you. A plate must be clean. Very clean. Before you put on food. Very clean. Washed. Yes. Ensured that yes. hygienically it's okay. Yes. That is the stage. Yes. Now I want to paint this picture for you. Yes. Ngenda kupickinga yo shows bbiri. Please. Ngenda kupickinga show ya Sebatta. Pickinga ne show ya Halima Namakula. Both done by the best in the land at the moment. That is Fenon. Fenon ya recreating enyimba za Sebatta. Natuletera n'ebitooke ku stage. Naye nga biri ku screen. Naye nga omuntu bw'ayimirira bw'ati ku stage. Ali mu lusuku. Olaba omuntu nti ali mu lusuku. N'alyoka akuba luno nalwewuuba. Kwegamba ne baleeta ekisenge nga kiri ku screen. The same thing was done. Graphics ze baakoze ku show ya Halima. Okay? Kale yet a screen, but she walked into from the main door. Eya Serena na yingira bwati. Na yita mubana. And what's that? That's walking to wow stage. Factor. It's no wow. Walking on stage is a wow factor to you, Mr. Eddy Sendi. Don't disappoint me. You're a director, sir. Walking on stage is wow to you. She loved simplicity. You celebrate 50 years and you are wowed by walking on stage at 50 years of a celebration. I'm so disappointed with you. Oli tunulire oli director weche ya Mugambi. That show is tetumalira na biseera. It was crap. If it had a show, they wouldn't waste time. Ne razmataz we batuletedde ebibozi bya Kenzo ne Bawe ne mukyala we whatever. Sebo. Rema mchala Sebonya Mukamange, Dr. Hamza Sebonya. Their drama, I'm not interested in that drama because it is techanyuma. Manyi comedy wamuddamu nnyo kumutendeka abaana Maria kitwakanangana ebintu biddamu nnyo the same. Kiruzinga test mukyali munyo tasteless. So we don't need to even talk about it because waliwo ebintu bingi bye tulina okwogerako ebizimba eggwanga. I've told you the amazing of stage. Stage, we must fight for that thing to be respected. If we do not fight for that stage to be respected, we are going to lose out on money. Eddy, we must bring standards back. Oyina West records, okay? Technology achuka. Bwe wakolanga obulango 5 years ago, lero bakudimandinga kola bintu birala. No creating erinnya lyo ne bagamba nti Eddy Sendi akola bwati ne bwati gye bayita trade ffe gye tutunda. Okay? Obwo otunda ekintu ekisikiriza abantu beeyuna ne bajja gy'oli. Look at the supermarkets olwaleero. Look at Chinatown bwe yajja. Neteekayo ebintu mu masa n'obeerayo chaos egenda okugjayo ebintu ebyo by'obbikula. Nga birina value nga birabika bulungi nga weebiri. Chinatown teyabisitula negenda ng'esanga Eddy nti nkuguzeeyo akasweta kano nkuguzeeyo kali kye tutandise because we have neglected that brand called stage, giving people purposeful shows, well created, well wowed, nga zirimu ebyo byennyini byebiri basic bye tulina okuteekamu. Abantu ne basunga nti ku Saturday jja tulina okulaba ekintu kino bannaye. Walabye bwe bakoze bwe bati ne bakola bwe bati ne bwe bati wasubiddwa tewabaddeyo.
Okitegedde? We must go back to that. Bwe tunagenda eyo ne tuddayo, abantu baffe bajja gula tickets online nga tetutaddeemu na kubonaabona. But today, Mr. Sendi, because ebintu baabikoowa tubikaka tubibasirako tebikyalina purpose. That's why you see omuyimbi yeesitula n'agenda mu owino atembeeye tickets ze, atembeeye tiketi ze. Otunnyonnyodde ng'otandika preamble, the aura of a star. Mwami Katumba ye yayitangamu for publicity era nga ali directed because ezo ennyingo za bulijjo era nga bakimanyi era nga bafiriminga to show the man. Now where is that artist today? Mukola press conferences ne mwenyumyako buli kintu kyonna ono yanjagalako, olina ndoga, olina kola ki, ne mubimalayo press conferences ne bajje wammwe ne batuulanga nze bwe ntutte ku platforms zammwe ne mubabuuza ebibuuzo byebimu ne babimalayo. Okitegeera ne badda ku stage mikwano gyo aba Eagles bosinga okwagala ne baddamu ne batunyumiza ebintu ebyo byennyini byebimu. Ennyimba ze twawulirizanga ez'amayinja nga bwe yalakubira 20 years ago, bwe tujja wano tulabeemu kantu akakyuseemu akasobozesa okugamba nti nsasula emitwalo 45. They are beautiful girls, women abali eyo abanyumirwa music waffe n'ebintu byaffe naye baabikoowa because tebikyalina purpose. They would love a day otegese tugeze Mariam Ndagire ku Serena. Okay, ojiwe ekitiibwa abawala bambale engoye zaabwe beekoleko bajje because women love to look beautiful. True. Women love to go out. It is our biggest market. It is the market we target. But tugobyewo abo abantu abali na etiquette abatuula ne tuleeta abantu abayaayi ne bamayayo ebintu because ticket tukakankako zitunda. Kati Eddy because Vibe Life negula ticket ogimukase ku mmeeza ne bateekayo abantu abatateekeddwa kutuulako. And then they come, they were creating a lot of chaos. That was my concern. We must go back to basics. We must remove dramas, talkability, na biki, and emphasize the menu. What do we have on the menu? Do people want chicken? How do we treat our chicken? How do we treat this chicken and Sheraton treats this chicken? For us to win the market, this chicken must look like this. That should be the purpose of theatre. John, do you have something personal about Muchala Halima Namakula? Do you have... Just a minute, because it is the recent one. Yes, I've been complaining about Stecia's show. I've been complaining about Jose Chameleon's show. I've been complaining about ani abadde yomulala. Misachi yaliyo Haruna's show yantamira ddala. I've been complaining about that. It was too loud and too chaotic. It was like a setup in Machindie. We must respect spaces. I don't begrudge other places. I don't begrudge Africana. If you are in Africana, let's behave like Africana. If you are at Cricket Oval, let's behave like Cricket Oval. Remember our show ya one man show ya Chameleon. Tetwali nyanawe kumeza waguru. Tetwali ku Cricket Oval batugano zirinya. That's the place. Iranza rinye meza. I don't care it there. But we must value the place for a ballroom show. You have been at our shows, Icon, Film Awards. You see the discipline and etiquette. That's how it should be. Abantu baveka Maureen, sweet Maureen wange antu wabana bange. Jo. Namulaba ba musho yachi. Nemwereza message. Nemugamba Maureen okola ki mu show. Nagamnange bansanze yo ne bandeeta. Nga njagala nno binyumirwa. Naye maama bwe natuuse nevumirwa ki nagenze. That is it. You have the audience. But tunagenda nga tujigoba bwetutyo nga tujigoba bwetyo tugenda losing out. I have no grudge with the Halima. No. It is the performances that have been 10 years of, 20 years of, 30 biki. Nga toyina. Stecia 20 yali yaki. Nga talina. Ne baleeta ebibozibozi ebyo. Bayina ogundi andoga. Befukamiza ku stage. Nebyokufukamira, what's that? You a star.
These people need the aura of you, and you are kneeling before them. But to be solely, we are in a generation in that yabana. For them, they have an audience and they respect it. This Gen Zs of ours, where we are struggling, is us. I'm fighting this generation of ours. It must adopt. That's why I'm fighting my brothers, Kubati Valley. Okay? That we must change. We can't live like that forever. Sudil, ye chairman. What SDM community ojimanyi Shirisa Natani Mandal. Ekipande ekyo kimanyi kiri ku Kubati Valley. Ye chairman. But azimba the state of the art. Yazimbe hole eryempya gye bakoleramu wakomono emunyonyo. Nazimbe bizimbe ebipya. Can't we fight for those people? Can't we fight nothing for Dobozi? Nothing but but for the last past years, can you go and sit in Bat Valley and take somebody there? Your girls, I know they talk a lot like you. They are going to ask you questions. You cannot take them there. Because I don't have space. State of the nation. Yes, National Theatre. Yes, I cannot go back there. Etala zetwakozesa jeja chamanja. National Theatre teina matala. You want to create that? We are not supported. We must speak out. We not it with the devil. Boycott and whom are you targeting your rant? Let me call it that way. I'm targeting us. Me myself. Nobody else. Our generation. Last year I was supposed to celebrate 30 years of Afri Diamond. Remember our story? Yeah, basajja bo webali. We are supposed. Sagisemugerere. Tetusobola kuddamu kukola maswanku nga bwe twamukola luli. There must be change. Tetusobola muzanyira ku Bat Valley yo nga luli. Twalina conflict ne Kato muzannyo ogwo. Kato n'angamba John leeta empologoma ku stage. Nimugamba Kato ne bononkuba sisobola kuleeta mpologoma. Yalabayo ekiwologoma kye baali babumbe wa Mariamu yewaka. N'agamba tukisibeko bearing tukireete. Tutekewo ekigira. Yesterday we were not. Today we can bring a lion. We can create a chibira. Because the technology is there. Therefore, if we are going to redo, we must embrace change. That's my plea. Simple as that. Okay? So sababa tuzaye mabega. And two, tuleme kubeera selfish. Katinga mama alima atufite. Go to Taiba schools. Take that there. Take your story there of 50. Be an inspiration. Don't come to embarrass yourself on stage at Serena. Because you cannot sing. You cannot hold a microphone. Okay, sometimes, yes. Microphone yajikwatire no mulimba lumuyitako. I was looking at Alien Skin, ubuntu clips obutambula. Nga coaching omwana w'omutono eyakajja. Ndi microphone gikole bot. It's a process. You learn it. Bali abandi abamuleeta okola show producers be bali mu kutambula nga batunda ticket. Mucho kyokuyigiriza omuyimbi eyeyita omuyimbi. Johnny, no, sincerely, you are being too harsh. This is a singer. Bo wayimba chimbeo, bo wayimba dembe na kugamba nti kwagala. Bo wayimba how dare you. Bo wayimba yimba. Omukuba zera bide. You've touched me. Kugamba. Omukulu baba bona kasifu azera bide. Ejamu staff ojera. Ejamu staff. Ochiraba muyimbi. Let me give you a name. Let me tell you kankunyumize yo lugero. Olwa muwala wange nagaba mmanyi. Abadde ku Taiba schools. Abadde ku Gondi International. Kati baba after year 10 baba gamba okulonda subjects okusinzira ku kichwe yagala okubeera. Ekitegeera. Kati nabeera conflicted. Nganze mugamba mulinga muliisaamu ekigambo nti I want you to do ebintu byonga. Now I want you to represent us. Namugamba bwenti. You are born ku Bat Valley. Mama ona akulirira wali. Fena ne tukulabira because tulikola weekend. No see weekend ngojja nobeera mu booking ewa Faima na biki. That's your place. Okay? Kati mwe bwe muyigi bwe mukula ne musoma.
you must go back and pick up those places. Those places muziteke ku mutindo. So now how do I do it? Remember to sponsoringa no ingira industry no bisoma, you will come back ojo tuyambi byatulema ngobisomye. Yes, ngobikole. That's where I come from. That abaana b'abaloya begomba batata babe bafuke baloya. Abaana b'abazimbi betumba bafuke bazimbi. N'abaffe begomba ffe bakole bino. You know the story of Trevor. Trevor Tamale. N'endagiri waffe. Omwana twamufunira essomero Canada University to do architecture for 4 years. You get? Naye nga nze mugamba olw'okuba muzeeyi Damiano muzimbi ne bibuloko birabye tubyogeddeko wano. Nga ngamba nti one of us in the family should go and take that career. Asobola okujja otuyamba. The boy goes to Canada. He studies for 6 months. He drops it to music because that is the background the boy comes from. You get? Now, Shanice, my daughter, Nimugamba, you must help your brothers to manage because one is in music. Sean, you know, is in production. Yes, we got it. Now we must have somebody to guide them. Bookkeeping, but under the Bachelor of Film and Creativity. So we are investing. So if you are investing like that, therefore they must find a platform which you have said basobola operating iramu. An engineer today will come and operate nagenda mu tugeze yunura wadde bagijawo na bikina. There are spaces wazabanga gyeziri abaffe we badda, where are they going to operate from? That is where I come from. It's personal. We have Serena. Yes. Is available. Yes. We have No, they are not. Serena Bonita. nagikyusa. We have they are not. But vale yetagamu kale katono. Twagenda okuzanya pereketya Eddy twali naawe e London. Theatre gye mwatutwalamu. Royal Theatre bali kugundi ewamu Soho. There. Those are the grand theatres we should look up to in this generation. Okay? We must, Mwami Sendi, convince the business community that ours is good and you must invest in it. How do you convince them? Because government is not going to help them. Let me give you a scenario. Your friend Simon Sekanja is a businessman. Mukwano gwange mukwano gwo. He can invest in theatre if we convince him. Now, if we are going to write a proposal, Mwami Sendi, Mwami Sekanja natubuuza, John, give me a picture of that. Okay, I'm going to put my money billion waste in theatre. Tekera muganda. Yenda ziteekayo ttaka na biki ntekeko salons, tekeko obusomesa. You know, we call it a space of that. Akubalide nti ngenda gimalako billion nga 10 okola that state of the art. Akugambe mpa projection nti Eddy ne John muzze mwagala kola theatre. Tell me business model. Yes, model in periods. Saying 5 years, saying 10. That's how we should invest. What will be? Ng'abantu abalabe bakola. Naye okiraba nti gundi Serena back to back shows yeziri kati. Ne bafuna abantu. Serena? Yabasinga bafuna kale gundi juzi kyamuyisaamu bubi. Kireka nkubuulire. Biggie. No, tugende mpola. Biggie. Ku Kyakabuye Ssemboga waliwo ebizibu. Ku Kya Sebata tebamusasula. Kadanke Ibura kikadde bamukubye emigere babadde bamusse. Eyo stand tugireke. For whatever. Kumpi kutta. Muganda we nankubira nga very concerned. Zent. Balunywa. You know? Yewa Kabuye Ssemboga. Then let tugende mpola mu bintu ebyo. There's no business sense in it. Because omusajja Sekanja ajja kugamba, I want it to work every week. Therefore, if it works every week, it must have this. Serena can survive off that because ye ine emirimu gyayo ebirala. Mwemujja just once. Ukitegeera. Ffe twabeeranga ku Bativale nga project Christmas ujja kuzanya kiri ku gundi nga the theatre is active because we had purpose of what we are going to do. That's business. We must convince people that this is tradable.
Okay, kati naffe for example ne batuwa theatre ya Simon Sekanchewedde ng'aba curators abagenda okugirabirira. We must groom people betujolekawo that are going to feed this, because there is wear and tear with us. We get old like we are today. We are energetic years back. So we must formate abantu ne tubalikanga process. We must build this as tujikirekerawo kinyumya industry arts industry chi. That is where I come from. I'm sorry if the names come along and I attack them, but for me I speak the truth. John, mu byoyogedde nakyo njagala okubuuza. Mbuuza. Government egenda kuwa creative industry 33 billion. Era sente ezo zirina mu budget. The first of its kind budget okuteeka mu sente nega nti zino zigenda mu creative industry. I want to pick your thought. Do you know what is called a budget? What is a budget? Yembalirira. But the sente tezibeerawo. Anti balaga zigenda kuva wano. Zigenda ku bino wammanga ne babiraga. My father, General Katumba Wamala, was in Parliament a few days ago. Last weekend, you travelled to Fort Portal. Between Mubende and Chenjojo. Yeah, you felt it. Oh, ekinya kiri wali baba. But we are not priority. These are just gimmicks. We have never been priority. If we are priority, you start with schooling. Money is how do you handle money? Because you cannot give us that 33 billion. We are not schooled to handle that money. Because you are going to bring other people who are schooled to handle money, to manage our money, and they are going to misuse it. We must be schooled first to understand how we use money. Yes. Are you aware ennaku ezo Federation ekulemberwa Presidential Advisor Eddy Sendi bagiwa 13 billion? Yes, it is okay. You can give and give and give as much as you can, but there is no impact because that is not there. You must school us on how you use money. Nti bwenkuwa milioni 5, you must respect milioni 5 ezo ozikomyewo n'amagoba tugezeka mitwala 3. Eddy Sendi, muba artists babasinga, we have not schooled. We have not been schooled about the use of money. We misuse money. Why? Because the way money comes in is like money from heaven. You kuba yakayimba today, nekagenda ku chat, ogenda okulanga batandise okunonya. And from nowhere the money is coming. When that money comes, otandika okulaba ebizibu byonna ebyensi, oyagala obikole ki? Nkuleya akamotoka, ennyumba, maama wejindi, and the needs start. And then you start thinking that I can solve them with that. Instead of investing and being patient and agreeing that I'm in an economy that performs like this, because we must agree that when in Uganda, you must operate as the economy of Uganda works. When you are in Kenya, you must operate as the economy of Kenya works because you are part of that economy. When I invest, this is what I'm going to get from. I'm telling you, twa investing anga muzanyo mwani Eddy Sendi, okay? Netugamba magumba ogwa mwami Senkubuge. Twagala tuguzanye emyezi 3. Awulira buli wiki projection twagala milioni 10. Tujeko expenses tujeko milioni 5, tusigaze milioni 5. We invest milioni emu tugabane milioni 4. You get, and the projection is for about 6 months or 4 months or 2 months. Okay, now if I'm investing in this, how do I invest in this to keep that market coming? I put on a very good stage at Bat Valley Theatre. Ngendeta power paper bitwakolanga tukola stage ya Sibalamu Tebesigwe linga office chambers za gundi, and we put in a lot, okay? Netumanya nti when we go noleta wala birusinga byaka bikine tubambaza bubini examine abamuno balaba kennaku zino yetu tugendayo. Okay. Yeah. Now after
3 weeks or 4. Eh? 3 weeks or 4. I used to change the costumes and the look of the Ruthis, the Kabandas. Another set of, because this month they have been used to that look. Yes, and remember abawala abasinga bajjanga okuba pickinga mu fashion nga bagenda mu kibuga nga bazigula. Okay, nga nabo bazibeera kati ebeefuuse fashion. Fashion trend. It's a trend. Okay, and then we go and pick up other. We used to collaborate with Sylvia, who's she had the best boutique. You know, Sylvia Ward, you know, Ngabija London, and you kwegamba no keeping abantu mu gundi because you have invested. It was Sylvia tiwagulanga yo kintu kitali kya dollars oba kyaki ng'ebimu mu bituweereza. Remember betwagenda ng'ewasengo ng'atunda engoye. Purposely to make that you invest in a good drama. First of all, you sit and rehearse for 6, and then you invest in a good drama. That's business. You keep giving it life. Today when you come and you propose that bagamba gwe John okolachi oli expensive tetugenda kufissa, but this is the thing that's going to build you for a period of time that you are not going to operate for 2 days, for a year. You must create a brand, a standing for 10 years. You will not get today. Olali kabuloka kadamian nakatandika last year in October. Okay, yes, I'm going mpola nti nawe kitumiza nti bwoyiga leero ne bagamba nti kati ebbumba lyetaaga kwa mashini ama n'entumye China ne bakaleta mpola. You get nja projection yange ya myaka 5, but you must invest and believe in that. Why don't we do it in art? Because it has become a business. Why do we allow 33 billion is coming? You are trashing it. I'm not trashing it. It's going to get wasted because we do not know how to use money. We must study how to use money, my friend. Now, you are talking of investment. Yes. You are talking of cleaning the stage. Yes. You are talking of how do you want it to be done exactly? Be a little practical now. Olwaleero kati nsaba otunule mu kamera. Nina listi yange wane ya shows ezigenda okubaayo. Togatta yeyo. Ekibuzo kyobadde framing nga kibadde kitambula bulungi. Nti what is my endowooza yange? So kenjiguwe then yonzize mu kye zigenda okubeerayo. What exactly oyagala omuntu, what do you want to be done? First of all, we are disadvantaged as a country because everything has been politicized. Okay? Now we have a problem of politics everywhere. Now, before you go to Chirumira, the businessman, to sell him a project, John Segawa oina kyetukulabamu ekimyufu olubuukabuuka nnyo n'ekyagulanyi. You see, I have nina fear the business yange eyinza okuba targeted. N'emizannyo gye naazannyirayo nze ebyange obimanyiriza nsanze byange biri anti-government bajja kuba ekite ekitava ku senge. So we are in a sorry state, but we can all factors constant. Yes, all factors constant. We must convince the business community to take up this. The government cannot help art. It is a private funded business. We must clean our houses to convince the investors abali wabwera abali private to invest in. Have you visited international school gundi gyagenda okukolera show ye Kiria? We find time and visit it. You will take pictures, you'll understand what I mean. In a Yerubowa? You'll understand what I mean. It is a private school. The man invested in that. Eddy, when you go there, you will fall in love with that place. It has everything art. Everything. Is it accessible to public? Yes, agibawa musamma kubanga abaana it's an international school and abaana bagenda sama z'abazungu ziba mpanvu. Nze nali njagala kukolera yo December, Christmas. Nangamba afa abazungu baba bakyakola ki? Abazungu abaana batwala just Christmas break. Yes, nebadda. Katayagala to disturbing kubanga process egenda okola show ya mwezi mulamba. Rehearsals abantu okutegeera technology mungi aliyo. Okay, we should.
tugende tulambuleyo and we give the people the picture. Summer break. Yeah, kati abampanvu June, July, August. Bakuma October 1st. Yes, kati awo abawa ni mu operating kubanga n'essomero abakozi baba beetaaga okubasasula na biki aba bakola cleaning because it is like green okulongoosa okwoza. There's a lot of green. There's a lot of work there. So netukwata Keti netumukonvinsinga n'agenda n'akwata abasajja be nga musajja yani ono wa musajjawo owambiyansi Kiyimba waliwo spaces e Masaka netugenda tucreating ekintu ng'ekimwana kye yateeka ku university. I'm telling you, Eddie, if we convince this businessman, it is the way to go. Everybody will enjoy it. Everybody will like it. The spaces you will love, the performance you will love, the stage, I'm telling you, the lights, the setup of the people, how the audience walks in. Yeah? It is today, it is for today. Why don't you advocate so for it's that? An experience. It is basically. An experience in theatre. And if abantu bawano nga bwembamanyi, remember nga Labonita yakajja yajuzanga bujuza just abantu gene ne bekubisa ebifaananyi ne batola. Remember their restaurant nga bwe yaleeranga. That space. That's what people want. That's what I'm advocating for. And the art will go along. Labonita yaleeta ekintu kya red carpet. Thank you. Ng'abantu kye bafa kuyitako kumukubirako kifaananyi. Webale nnyo. Ebiri munda abiraba luvannyuma. So that is my plea. We enyumba yaffe tugirongoose twekolemu omulimu tukkirize nti ebimu byagaana and we stop there because you will never win Bat Valley Theatre. Okay? Mwami Mukiibi abeera n'abantu mwe mulaba abasajja ab'amaanyi ennyo atambula wano nawali. We can convince those business people ne batuwa ekifo ekirungi, not for us because emyaka gyaffe gisigadde mitono, but for the generations we are creating. I've told my story of the boys. Where were they to operate? Where they operate from? Omugenzi yakonvinsingako omugagga omu n'akola kupa theatre. Mu bbanga ttono ne batandika okwereega because we are not prepared for okuddamu okumanya kigenda mu maaso nga theatre bagitemyemu amaduuka. Kupa theatre yo giraba kato senga wali wakuba yagenda yabagamba nti tuva ku Bat Valley tujja wano. You remember? He created a competition with us nga tukyalwanagana naye. Mugaga knew that the market was going there because we are that powerful. Because remember, Feneka tried to go in a theatre, Kuruga Road, we had that. And it was the only way into theatre, it's all but managed by all groups. Bakayimbira omugundi ojuba ebitwa bikole. Nti bofuna groups nya. Kitegeeza buli week oyina. Ne bogamba nti buli group ezanya buli week. Thank you. Buli group ejja kuleeta omuzanyo gwayo ogw'amaanyi. Abantu bajja kujja banye soda waba kioski, abantu bajja kujja mu masaloni, abantu bajja kukola ki? Oli asalewo agambe kangende ngule wali olugoye mu boutique bankolera awo ku nviiri bankolera kamere wali ndye emmere nyingire ndabo. Yes. Omwami we n'agamba gwe gendo nze ebizannyo byabo bajjoni byantama nzojja kunsanga mu sauna n'akabaala wali nga muvuddeyo. What's wrong with that? What's wrong with that business idea? So omusajja agitandika ku theatre. Yes. Nga amusuubizza ffenna nti mwenna mugende Bat Valley ne yeeyongera kugenda maaso. Kati galina mugoba because tewali business. Tosobola kibiina kimukola mizannyo Monday to Monday, January to January. That's why we twatandika tweyawulamu. We had Afri-Talent ne tubeera ne Diamonds Ensemble. Then we add the big days, the Christmases and the other days, we come together Afri-Diamond to pull. Yes, when we are going to collaborations with the Bakaimbidas, we bring the Afri-Talent pool yonna, ne tulondamu the best. We know kumanya, we know kusala unti nagenda mu cranes. Nti we Afri-Talent bagenda mu cranes to waliyo bameka. Patrick Ruth Kalibara Kabanda basigadde musigala. Umwaka ogujja mulina okukola ennyo musobole okugenda mu Uganda Cranes to perform with the big boys. What happened to that? We can achieve it. What ebyaffe ebyajja byali bya personal problems netandika okuyombagana the Katosagas, we have gone through them n'ebirala bingi ne bigenda nga bipairinga and we lost the cause. Now we are sobering up. Why don't we go back and pick our pieces and settle down
not for us, because I hate selfish people. That's why I come hard on Alim. At 50, you are selfish if you want to perform on stage, but you can't. Yeah. If you were representing your daughter, then it would. We must kill that. Okay. John, wetaaga information. Now, kati tudde ku kije wamuzize ekyo. Katono nnyo nina kye njagala okuwa Olomide ali kiwa. Koffi Olomide wa myaka 69. Thank you. Is he still on stage? Is an industry in music. You are gambling. Orieri, anthropicity, I'm an actor, I'm a musician, Nyamba Bana, who are you? Koffi Olomide Matovu does one job professionally. Okay? Koffi Olomide, when he was performing Gatuchi Arena, yachuka. Inyambala yachuka. The teams have changed. The way he dances, okay? That arrogance, performance, he's a mature performer. And he comes when we need him to come. Okay? Mami Moses Matovu, 75 years. The only people who are supposed to celebrate our Afrigo band. They are the only people. It's the only industry that is supposed to celebrate within ourselves. Because they have earned it, they have achieved it, they have been there. You do not begrudge them. Every week, testimonials is abantu bakoledde embaga. Ampe testimonials is in 50 years. Unyumiza abana be yakozesa business ze ne zigwa. Let's not go there. And let's not go there. She's an all-rounder. That is the problem. Yes, being an all-rounder is the thing that has killed art. When, are you listening? Very tentative. When Mariam started music, we were affected in Afri-Talent because she was popular with the weddings, and weddings is the correct weekend, and she's a star here. We got to musasula enough. Nga music amsasula more, and she left for music. You pick. MCing became a job. Abe and Patrick and Wycliffe got into that job. It pays more. I pay them less. In theater. In theater. They have a family. They must stand. They go. They leave me with amateurs. I have to run a theater. Okay? Every day. But, omuzannyo ngukoze, abaana mbalese, audience eri munda nga ntoze PC yange nnungi, at the end of the day, Patrick aliwa nga tetumulabye, Mariam aliwa nga tetumulabye, Aba aliwa. Okay? Ajja kubeerayo enkya kubanga ku Sunday teri mbaga. When that started, I was conflicted. I told you that I cannot stand here to hold on to this alone. But very yali mmenya Eddy obimanyi ne tukola kando ne tukola embaga yembate ne tukola ki nga gwe marketing manager waayo. How did we fail? Because it was no longer marketable. Because we abused the stage. We started talking about the plate and the dinner on table. Pieces started missing dinner. And if the buffet is nice, hanenjirya leero, when I come back tomorrow and the pieces are missing, do you want me to to come back and buy that buffet again? No. Mubaluvu bano mu kibuga kya Baluvu, the best hotel in Natete. Eh? Do you know what they do there? It's none of our business. All right? But the man is consistent with his business. Supplying abana. Yes. Yo mulimo gogwebu. Kasuku yangamba yagenda. Kasuku naye byemyaka enewe. Byemyaka yagende. Now, for what do we have to offer okusobola okumaintaining ekyo? Zero. That's why we are here. That's why I told you I quit. I created Beyond Borders Entertainment. You see? Go beyond borders because we were tied on artists, characters. That's where I went. I got these musicians. I have a new breed.
bannabanja bannante bange. We are moving on at the slow pace. Naye mbabuulire eki abamu nabagaana baaba abaana namagamba okuzaalako kuteeke ku hold. Yes, we have a purpose. Abamu ne bagenda nga banyiigidde. Ne bagamba no, Yezu bwe yali akola omulimu gwe yakwata abayigirizwa be 12 n'abakonvinsinga n'abagamba bannange yenze omwana wa Katonda. Ne batambuza enjiri nga bafiirawo. Nze kye nali njagala nga nkutte bwe nakola Beyond Borders nasomola. Nensomolayo Patrick. Nensomolayo Wanika ne mukyala we. Owulira kwe natandikira okubuildinga base yange. Empya gye Beyond Borders. Nga nze njagala ntandike n'okozesa personalities eziri ku television wa because ezitandise okwa-attracting abantu. Mwabali ba-attracting abantu mundeseewo mugenze mu byammwe birala. Let me go and convince other people from television because they are on sport. Bajje tuzimbe ekintu kino wammanga. That has been my trade all the day. And even today I still do it. But I need partners. Okay? That's why I come out hard sometimes and I feel sorry for them. Sometimes. Because wajja wali ne njogera kucha Bat Valley and they sent me a few people, Robert Vani. Nemagamba, just listen to the message. The way I delivered it is none of your concern. That's John, me. You have lived with me. You just pick the message, leave alone the kwasam, a bit of it. As we wind up on this conversation, what if someone says John is just idle, he lost it, he's sour graping, so chovola bakuba abantu bwamala nadde katabalanga na relaxinga. Do you want to come back? Please, and don't be harsh in your answer. Do you want to come back to Bat Valley? I saw your office is still there. Do you want the stage? That's the second question. Coming back to Bat. Do you feel... Then the first question was, am I sour graping? Am I... Let me answer the first question. I'm an investor. Okay? I'm not idle. Nkulaba wano. Webale nnyo. Damiano, abatabaddewo nga tutandika. John akola amataffaali gano. Magumu. Lino ndugeraageranya ku concrete bricks za hardware world zeekola. I was saying, I'm an investor. You've gone out of art now? No. Let me explain to you. I am an investor. I invest in art. Okay? How? What are the avenues of investment? 1, we have television. Okay? 2, we have live performance. Okay? This is my target. These 2. Television and live performances. Okay? In live performances, I've been acting, but I'm handicapped because of the spaces. TV, I mean, before, the last time I took my show there, National Theatre. There was nothing. Getting to a TV, I had to invest a lot. So, now then on television, I've been on television working with these girls. We had a project, right? DSTV comes here, okay? It is changing course, but it's not going away, all right? What do you do as John? We write. Writing takes years. My piece of writing is an investment. We do pilots. Pilot yali gye twasemba okola eyawuuli. Yes, yatukostinga $2.25. Just a pilot. Okay? Ne tukola pilot ya because of empia. Ne tukostinga $18 million. You get? That is investing. That when somebody comes here to buy my story, mwesha mwambuse wagulu muchi, mu boardroom yaffe. Amuteremu pilot.
Yeah, 25 minutes. Yes, I'm telling you, script. The Chinese, the vice president of Star Times, was here in my office. We gave her everything. We failed on the valuation. They value us at $100 per 20 minutes. I want $5,000 per 20 minutes. And That you is- being overambitious? No, I'm not. Because if I give you my script and you read through it, I can only achieve that. Nwani n'aba South Africa, nwani n'aba Nigeria, nga nkola ekiteekeddwa okukolebwa mumpadde $5,000 per 20 minutes. I will give it to you. Today they are not there to give me that money. But I have my script and I keep them. I take my kids to school to come and pick up on these scripts. Okay? That's why I invest them a lot of money. Omwana omu yekka blocked account yokka batusaba million. How much? More than 50 million just to put on the blocked account omwana gyagenda okweba. That is investing in somebody who's going to spend there 4 years learning how to script. He will come back ready for Buyu Studios, which we are helping to create for her. Okay? Today I don't have the money. What do? I go back to Katabalange wa mzee Damiano ku bintu bye yampa. Kuliko ebbumba, kuliko ettaka. Erifiira okwo. Bwe mbeera wano ku TikTok ndaba obuma bw'Abachina bufulumya block. Bwe nkatumya ne nkaleeta ne ntandika okuba block eyo. With time ne building a capacity ya block. Sente za block ezo ne zimpa. Sente zange zenjagala okukolera wuli that product. Nenji shooting ku sente zange. Alright? Nenjiteeka mu space. Nenjitereka. Bajja kujja bazunga nga banoonya content. Nga nze nina ready-made content. I'm an investor. I'm not idle. I'm purposeful. I'm focused. I want other people to come along. But ekintu okipika nnyo ojja kyabya kati wulira by'olimu John oyagala 15,000 per episode. Because olaba nzo I have a movie Namubiru okitegedde we want $500 $500,000 emitwalo ataano because nina okuyimiriza nina okudivertinga emmotoka eziva emubende okugenda Fort Port olunaku nshutingire katali ka Simon awe batunda ennyama olugero lw'emubende ompe ennaku bbiri mpanike kamera zange n'amataala waggulu nsibeyo ekigoye because light ene y'emisana ekyuka bire bijja light leero leero n'akyuka to have constant the same light nsimba eri n'eri oluguudo lwonna n'endwalira ekigoye ekyeru bwe tugenda light ebere constant. Yes, constant. Tumanyisa wa mmeka ze tugenda kuzanyisa baana. You see? Because it is crowded. Ngabe batunda ennyama ngabe bakola kibase eve Kampala esibe balwanire ennyama nze character wange atunda nnyama mu store gwe ntandikirako. That's money. Bana bayisamu omusulo ndabirwa. Yonze ye character mujje eri ku kyoto nga nzija mugoberera what? Isn't it being too far-fetched in our what? Today? No, it is not. That's the Uganda we want. 500,000 yes. USD project, yes, John? because it's the one that is going to give us $10 million in revenue. And the government is going to get money out of it because it is going to tax me. Gena kukibuza ekyokubiri as we wind up. Committing myself to that valley. I cannot step back to that place. Nasemba kubeerayo nga nonda Kyagulanyi. And that was my first time to vote because we were nondera. And I don't know bakuruno naddayo because I'm conflicting. You get my point? So I will not go back. Okay. To do what? I was bitter the other day. There is an office. Office. Oh God, Jesus. Please, go back to that office. Nkuletere ebifaananyi nga tuli mu office eyo 15 years ago. Obufaananyi obwaliwo ne langi eyaliwo n'akataala akali waggulu, they have never changed anything. 15 years ago. Why I was bitter n'abo abantu nalabamu nga batuuzizza abaana bange mu ntebe ezo.
They are old. Sean is 26 today. Trevor is 24. Conrad is 27. Nga babatuzizaawo mu feria tuligiriza baana genda kwekulaakulanya nga mwe mubatuzizaawo. They have grown ku Bat Valley. We bakulidde. Waliyagala babatuuzeewo. They know everything. Tebabatuuza mu feria. They should create another place bakolerewo. Thank you. Balage development. John, I'm not going to allow you to go hard on my people. You know, these are my people, and they are my people. That's family. Yeah, I have a wife there. I mama wana. Bolinengeri jochikuba mbomala nodduka nze sidduka. So you don't know what it means genda mu lukubo omuntu najja nga John yamuyisizaamu gunduuza nga mutudde mwenna. So every time you speak out of your opinionated, you are no. Akatalekeka. I'm just okay. Akatalekeka. I'm sorry, I'll play the clip after, because I think you haven't watched it, but after the interview. There is a political party called the National Peasants Party. National Peasants Party. Recently appointed your tight, your friend, your buddy and mate, Hajat Stecia Mayanja, president. She should be arrested. She should be in Ruzira. You know, when we are cleaning up spaces, John, abantu bavaayo oyagala abantu baveeyo gwoli mukunoonya $5,000 jadola nagambe sere ekintu kyo kitadde waggulu nnyo, it's not achievable. Kati oli asaze achievable. What's $500,000 US? Yes, my daughter will meet up people in Germany and we can do a deal. We can collaborate and get the money. Akati oli ye Stecia ayise wali as president arrested in Ruzira maximum prison. She has cases to answer. We are cleaning up politics. We have to know. Company yakozesa okutwala abantu. No, John. Yes. No, John. Yes. No. I withdraw my question. She must be arrested. We are talking about a political party. Because we are cleaning up politics. Omanyi bwe yagambye bwe yagenda e Bulaaya yafuna contacts agenda kuyamba abakyala abazaala abaana abaami ne babalekawo ba single mothers, abakyala bannakyeyombekedde. Let me give her free advice. Akole NGO eyo ng'eyamba kuzza abaana ababonedde e Bulaaya bakadaama ne babonaabonera ebyo bye baatwala, kati akole NGO ng'ebayamba to rehabilitate themselves from the torturous behaviors abadde bayisaako to become better citizens of Uganda than kuyingira mu bintu byatamanyi. National Peasants Party. Let her ebivudde bye yakola abirongoose Mukama ajja musonyiwa. Abaana abo abakolere NGO atandika okukola agenda kola home care home. Yes, akola ayamba abakadde awa abantu emirimu. Stecia Mayanja. Politician. No, let's not waste time on that one. Thank you. Nabagambye nti oba ne muganda wo nakola ebintu kati nakuleka mu buzibu n'osanga omuntu ng'aveeri gwoveeno n'ogamba oba ndaba atya. Olumu oli naakuyamba ne mubuuzaganya. Mwebale abatulabye musooke mulabe ne ka vidiyo ako John kakomentinzeeko. Twasoma batugamba mwe bakulembeze ab'enkya ate tuzze kati batugamba ki? Tugambye katwewayo tukole ki? Ate babaguze babawadde ssente. We are not that cheap. I mean tulinamu ku majja sewena twagijjuza temulowooza nti nno tetwafunayo ssente. Ne Bulaaya gye mugamba nti simanyi waatusala nayo twafunayo ki? So tetuli very cheap nti bagenda keera ku makya bagule Peasants Party ebeeko gwerwanyisa. Ffe tulwanyisa omuntu ani? Kubanga bagenda okujja abo ebibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki? Naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza. Era y'ensonga lwaki essaawa zino bakola ki?
ate kati ffe tuzze pozi mugambe nti mututidde kubanga kyendaba agali awamu ge gakola ki singa twekwatakwata tujja kujjako nakyemalira naye gwe bw'olaba omuntu ng'avuddeyo aye n'oyagala omuputting it down. I am not that cheap. Nze temugenda kunteeka wansi tewali kigambo kigenda kunzijja ku mulamwa. Mukama wange president taata eyatandikawo ekibiina kino simanyi ludda lwe wali weebakiddeko n'oloota n'ogamba nti omukyalo ono kamuteekemu obwesigwa through secretary general waffe. Naye nkugamba ebigambo bino taata yenze nakyeyombekedde. Taata yenze eyalemwa obufumbo obw'enjawulo. Mukama wange yenze eyazaala abaana mu basajja ab'enjawulo. Taata yenze eyagenda e Bulaaya n'ennemererwa n'enkola ki? Sigenda kukuswaza. Ngenda kukiikirira buli mukyala ali eyo nga yazaala mu basajja abaki? Kubanga tewali akyagala. Teri abeereyo n'okuba ssimu n'ogamba njagala nzaala eno n'eno bikola ki? Bigaana bugaanyi. N'omwami ali eyo abakyala kyemmanyi gye bali abakola ki? Ababajooga. Nze ntegeera ebizibu byammwe kubanga nange ndi ki? Thank you. Taata ne bw'otuula. Bankuba kyeyo abali e Bulaaya n'abaalemwa. Ani asobola okuvaayo n'ayogera obulumi bw'oyitamu okusinga nze yaliyo n'ennemwa? Nze nkusinga okumanya ebizibu by'oyitamu okusinga bali be mutijjisa. Nze ngenda otuusa ensonga zo nkyusa obulamu bwo. So temuggwaamu maanyi ate temwerimba nti mugenda kunzijja ku mulamwa. Nze ngenda okulwanira basingo mother kuba manyi obulumi basingo mother bwe tukola ki? Manyi ensonga z'ensobola okuwa, manyi byensobola obbasakira kubanga nze bwe nagenda e Bulaaya nagenda kunzijanjaba. Naye engeri gye nabonaabona ennyo neŋŋawo omuzungu ono nkoze ntyo baako kye mmugjamu ne neesiruwaza n'ensoma nga bwe nkola. Ne nnoonya buli ofiisi gye nnyinza otuukamu esobola okukyusa obulamu bwa Munnayuganda kubanga we nagendera nga ngeze kuzanjaba. Imagine nenva mu nsi yange ne ngenda banzijanjabe. Thank you. Kaakati mukazi munnanga ali eyo mwannyinaze bwe nagenda e Bulaaya sajjayo bitabo byokka naye najja ne contacts ngenda kubasakira bakyala bannange. Ngenda kubasakira bannyinaze. Njagala okulaba ensawo y'omukyala ng'eteredde. Njagala okulaba omukadde nkuuyo abakadde bali mu mbeera mbi bali eyo mu mayumba bokka mu busiisira babonaabona. Ngenda kusaka kye bayita health care, health center. Kwegamba nga omuntu abeeramu ate ne tufuna n'emirimu. Abaana abato ne bafuna emirimu ne bakadde baffe nga babeera mulungi mu kye bayita home. Ngenda kuzibasakira nga ndi ne National Peasants Party. Uffe tetulina gwe tuzze kulwana naye era tukowola ebibiina ebirala byonna bijje bitwegatteko kubanga omulabe waffe ali omu. Nangirira olwaleero nti National Peasants Party egenda kuleeta abantu abagenda otukiikirira okuva ku LC1 paka ku mukulembeze w'eggwanga. Obugalo! Era mbakoowoola buli omu gy'oli ojje wano ekitebe kyaffe kiri wano Kasubi ku Masiro. Imagine ku munaku kuba naffe tuli banaku. Ku Bwakabaka ffe tuwagira Obwakabaka ne constitution yaffe Act 35 ewagira federal. Era omukulu the man tuli wamu naawe ssebo. So mbakoowoola yonna gye muli eyo babatulugunya okimanyi tebagenda kuwa kaadi olinza okuswala. Come on. Wano wammwe mujje ffe n'omulamwa guli gumu tulwanyisa Mwami Museveni twagala tulekere eggwanga lyaffe naffe bapiza tukole ki tweyagaleko. So mbakoowoola ba MP mwenna baani buli muntu ng'omanyi nti olina obusobozi
tugenda kubanga aba National Peasants Party nga Secretary General bwatugambye nti ku Monday fomu mugenda kuba muzikima ne kadi banange weziri wano ngabe mukalabye oyo ye Hajat Stecia Mayanja President National Peasants Party awo wetulaze John kyayagala kinnemye investment gyayagala eteekebwe mu biseera nyingi abantu bazeeke ebbali katono bayingire mu politics batereze ku bitutwala mu maaso ate abayisaamu gunduuza but that's who he is. Jo gabadde matikira ga Ssaabasajja Kabaka ng'amaze emyaka 32 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe. Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. God bless you.